relationship. Итак, мы рассматриваем связь между аннотацией и введением. As I mentioned earlier, this will probably the most read parts of your paper. Как я уже раньше говорила, это будут две самые читаемые части вашей работы. Before they decide on the publication worthiness of it. Перед тем, как будет принято решение, публиковать или не публиковать вашу статью. So what we do in the introduction as well as the abstract need to be mutually consistent. То есть то, что мы помещаем, ту информацию, которую мы помещаем в введение, в аннотацию, они должны быть соразмерны, совместимы. So if you look at the abstract, these are the core components of the abstract in terms of the values that it has for the paper. Есть определенные моменты, которые нужно соблюдать, когда мы пишем аннотацию. It is stand-alone. Он Okay. должен быть достаточно самостоятельным. It's complete in a sense without the paper. Он должен быть самостоятельным, даже если мы не читаем всю остальную It статью. is usually written last. Его, как правило, пишут самым последним. But I have come to understanding that most conferences, for example, will tell you to do your abstract first. Но, насколько я знаю, вы тоже это знаете, большинство конференций запрашивают абстракт в первую очередь. There are 6 elements or movements for the abstract. Есть все 6 элементов, которые присутствуют в аннотации. So we'll be looking at them Мы их рассмотрим. just in order for you to understand what are the amount of words, for example. Аннотацию. It's what the editor usually looks at before they decide on sending it to a reviewer. И вот это то, на что обращают внимание, как правило, редакторы перед тем, как отправляют рецензентам. And it's also probably the first thing that you will download as you are doing your literature review as well. Ну и это то, looking at что the вы как abstract. исследователь в первую очередь загрузите, когда перед тем даже как читать всю остальную часть. And of course, the abstract is the element that is available to you initially, yeah, at the beginning. И аннотация это то, что с чем мы все сталкиваемся, когда мы ищем какой-то. Depending on the journal policy, the length of an abstract can be between 150 to 250 words. А в зависимости от политики журнала обычно аннотация от 150 до 200. So you need to be very specific and concise in how you utilize these number of words. И вам нужно очень внимательно относиться, как вы каждое слово используете. Now the introduction. Теперь введение. It is the entry point of the paper that you are writing. Это вот та входная дверь, через которую вы заходите. The way you write it will motivate the reader further as to whether the paper is worth reading at all. И то, как вы напишете это введение, будет либо мотивировать, либо демотивировать. You usually write this at an earlier point in your paper development. И, как правило, мы его пишем первым, когда занимаемся разработкой It статьи. contextualizes, motivates, and positions the study. It has the 3 CARS move. Он включает все 3 шага вот этой модели CARS. Reviewers will read to assess the contribution based on the introduction. Рецензенты как раз будут, читая это введение, оценивать But вклад, который вы probably вносите в we статью. also have to acknowledge the fact that with AI, they will probably put it through AI to get an understanding of the paper as well. И, скорее всего, именно введение прогонит через искусственный интеллект. This когда is the искусственный truth, by the интеллект, way. чтобы They will понять. put it through AI in order for them to get an understanding of the paper. That will be the summary for them now. So whether it's Sheikh Claude or Imam ChatGPT, it depends on Ши Google, ChatGPT, it depends on the money that you're willing to spend. How about if the applicant goes through AI and submits 150 words, or let's say within this range? Oh, you can do it very and then efficiently. you also check it through AI. Where are the people and editors and the researchers? It's the end of history. It's the end of the world, Sheikh. В принципе, вот это вот уже на сегодняшний день можно составлять. Now you will probably notice in your experience that when you submit to journals and when you perform the role of reviewer, they will ask that you tick that you have not used AI for your review Not task. necessarily for all journals. No, because the world doesn't have an overall policy in relation to this, including Malaysian journals as well. And yeah. Есть пробел, который мы хотим заполнить. Now this is why I know you're snapping photos. We can share this with you. В принципе, можно не This is something that I want you to do. фотографировать, это мы все вам дадим. Yeah, so we will be doing this at the end of this session, so that you can explore a bit with perhaps what you are doing right now. Yeah, there's something that you can share with us.
И вот именно вот сейчас вот мы будем заниматься первыми двумя вот этими пунктами, и потом в конце нашей практической сессии Yeah, будем that can be делиться друг с the другом. objective or even the research questions, some would put it that way, of the paper. Дальше у нас есть третий шаг, это вот вопросы исследовательские или цели написания статьи, по-разному называют. Methodology, findings, and conclusion and contribution. Результаты и заключения. Yeah. Сколько слов на каждый вот из этих компонентов отводится? Введение у нас идет 2-3 предложения, это вот 40 слов. Дальше на тот пробел, который существует в знаниях, мы определяем в двух предложениях 25 слов. На цели исследования одно предложение, где-то 20 слов. Методология 2-3 предложения, 45 слов. Результаты исследования 2-3 предложения, 50 слов. И заключение, оно тоже 1-2 предложения, где-то примерно 30 слов. Okay, so this is not again something that you need to rigidly follow, but it's something that you have embedded in your mind. You can basically use it as a test in relation to papers that are already in intellectual discourse. Это вот как раз вот примеры вот из этой вот статьи, опубликованной в 2025 году, как вот эти все 6 пунктов в ней отражены, начиная с введения контекста, как предложение сформулировано, дальше пробел научный, который существует, как он сформулирован, цель и так далее. The editor and the reviewer is usually given a template. We usually use a template to basically break down into different components, for example, the 6 parts. I myself don't use this. It's already, in a way, something that is functional in my head as I go through articles. But definitely you can use it as a kind of template for evaluation as a reader, as a reviewer, for example, and even as an editor. Как правило, рецензентам и редакторам сразу выдается готовая образчика, форма, в которую они оценивают вот эту вот аннотацию, что где включено, что где пропущено, как это все сформулировано, и просто заполняют вот эту вот табличку, такую вот формочку. So it can help you make a decision about whether it's a minor or major review, major corrections and all that. И как раз это помогает очень быстро затем оценить, принимаем, не принимаем. As far as structure is concerned, yeah? Когда вот принимается решение, специфический аспект, который подчеркивает, вернее, специфику исследования подчеркивается на основании территории, на которой вы работаете. So after identifying the territory of your research, then look at what the literature says as a form of synthesis. И потом, после того, как вы определились, о чем вы пишете, в чем специфика вашего исследования, приступаем к обзору литературы. You can break it into different themes. Можно эту литературу разбить по темам, по тематике. And it can end with a transition, yeah, that signals a limitation to the existing body of literature. И потом сделать такой переходный мостик, что вот обзор литературы показал, что существует вот пробел в данной области вот такой-то. So this is not necessarily an explicit statement about the gap. Это может быть не такой прямое утверждение существующего пробела, But it's focusing on the area that you will eventually go in and establish that gap. но поможет нам сфокусироваться на то, к чему вы дальше будете приступать, и вот описание того пробела, который вы будете дальше разрабатывать. So after you've done this, perhaps you can share with us so that we can have a discussion about a research field that you're working on and the possible gaps that you are hinting at in that И после literature. того, как вы вот это вот сделаете, можете поделиться, и мы посмотрим, о чем ваши исследования, какие пробелы